So it's a very simple result. G is a group, then the identity element of G is unique, and every element of the group has a unique inverse in G, and every element of the group G and inverse of inverse is equal to E, and for every pair of element the group G, A dot B whole inverse equal to B inverse dot A inverse. This is a very simple proof for the first proof. And suppose identity element is unique in proof. Now we want to choose the two different identity element, and then we can prove easily the identity element unique. Suppose E and F are two different identity element have been choose பண்ணிட்டீங்கன்னா E dot F equal to F in the case of E is identity element. Eன்றது identity element choose பண்ணிட்டோம். F ன்றது any other element எடுத்துட்டீங்கன்னா E dot F equal to F by the axiom of the identity axiom. அதே மாதிரி F is identity element, E is any other element, E dot F equal to E. From these two equation F equal to E, ஏன்னா E dot F equals, so F equal to E வந்துரும். So identity element is always unique. If we choose ரெண்டு different identity element எடுத்தீங்கனாலும் ரெண்டு equal வருது when you use the identity axiom. The same way uniqueness of the inverses. Inverse வந்து uniqueன்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலான்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேன்சலேஷன் லானா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாட் யூ மீன் த கேன்சலேஷன் லா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A dot X equal to A dot Y in the group, in any group G, A dot X equal to A dot Y, then X equal to Y, left cancellation law, and X dot A equal to Y dot A, then X equal to Y, then X equal to Y. So this is called the left cancellation and the right cancellation. This is called the left cancellation, this is the right cancellation. Left cancellation like that, and right cancellation that is like that. Okay, actually this is not a perfect idea. That is pre-multiply by A inverse on both sides, then we get that X equal to Y. Post multiply by A inverse on both sides, then X equal to Y. So that is called the left cancellation and the right cancellation. When you use this left cancellation and right cancellation, we get the simple proof for the I inverse. Inverse is also, we want to choose the two different inverses, X and Y, or both are inverses of A. If we choose two different inverses for A, then what is the conclusion? A dot X equal to A dot X equal to E, and if Y is the inverse of A dot Y equal to A dot Y equal to E. So A dot X equal to E, A dot Y equal to E. So from this A dot X equal to E equal to A dot Y. When you use the left cancellation law, we get the X equal to Y. So both inverses are equal. If you choose two different inverses for the same element, then X and Y are equal. And inverse of an inverse. So that is, if A inverse is the inverse of A inverse is the A inverse whole inverse. When you use the inverse axiom, A inverse dot A inverse whole inverse equal to E. If A inverse the inverse of A, so A inverse dot A equal to E. When you use left cancellation law for this one, A inverse whole inverse equal to A. The same way, A dot B A whole inverse equal to B inverse A inverse. இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா A dot B into B inverse A inverse. A dot B னுடைய inverse வந்து இதுன்னு சொல்லணும். So A dot B dot B inverse A inverse equal to A dot, இங்கே associative law apply பண்ணாங்கன்னா B dot B inverse dot A inverse. B dot B inverse என்றது E வந்துடும். So A dot E A inverse. So that is A dot A inverse. A dot A inverse என்றது E வந்துடும். So B inverse dot A inverse dot A dot B equal to E வந்துடும். ஸோ இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அசோசியேட்டிவ்ல அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஓகேவா ஏ இன்வெர்ஸ் ஏன்றது இ வந்துடும். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் பி இன்வெர்ஸ் பின்றது இன்னு வந்துடும். ஸோ வி கெட் திஸ் ரிசல்ட் ஃப்ரம் திஸ். அண்ட் வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்னா, இது ஒரு எலமெண்ட், திஸ் இஸ் த அனதர் எலமெண்ட், ரெண்டுத்தினுடைய டாட் ப்ராடக்ட் இ, அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கனாலும் இ வருது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்னா, இதனுடைய இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ டாட் பி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுன்னு இருக்கும். ஜென்ரலாக இன்வர்ஸ் ஆஃப் A dot B whole inverse A dot B whole inverse ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ A dot B whole inverse equal to B inverse dot A inverse. ஓகே.